Hi, this is Xavier. Today we are going to discuss about unit 2 optics inside problem. Okay, so it's very important problem. So you have to listen carefully. The problem வந்து ஏதாவது கம்பல்சரியாக பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் you have to listen carefully because a lot of chances and they will be selected to the public examination point of view. So you have to work out the numerical problem. Already I told you, if you work out the numerical problem, you have to follow upon the three things. First one, you have to write the formula. Second thing, you have to substitute the value, and the third thing, you have to find out the result as well as mention the SI unit also. Okay, so the three things are very important. Okay, first problem, listen here. You have to read the problem. Light rays travel from vacuum into a glass whose refractive index 1.5. Okay, what is the refractive index of the glass? நமக்கு வந்து கிளாஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க 1.5. அதே மாதிரி நமக்கு வேக்யூம்னா வாட் இஸ் த வேக்யூம் ஆர் எம்டி ஸ்பேஸ். பிகாஸ் the entire because in the matter it can be classified into three types mass energy field, because and the entire surface it will be occupied by the air medium. Okay, so vacuum or air. Okay, vacuum or air. So the mu 1 is this is a mu 1. Okay, the mu 1 equal to 1. Okay, the mu 1 என்னன்னு தெரியல. mu 1 வந்து நம்ம வந்து ஏரோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேக்யூம் ஆர் ஏரோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கன்சிடர் பண்றோம். அதே மாதிரி கிளாஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்னா u2. So what is the mu 2? Sorry, what is the mu 2? mu 2 equal to 1.5. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க. இந்த லைட் ரே travel from vacuum into a glass whose refractive index is 1.5 if the angle of incident is 30 degree. Okay, நமக்கு angle of incident வேல்யூ கொடுத்தாங்க. angle of incident வேல்யூ எவ்வளவு? 30 degree. Calculate the angle of refraction inside the glass. Okay, only we have to find out the refraction. Okay, நம்ம கொடுத்திருக்க டேட்டாவை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணலாமா? So given listen here, என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து what is the mu1 equal to 1. Okay, because air or vacuum or empty space. Okay, next what is the mu2 value? mu2 equal to 1.5. Okay, இதில் நமக்கு என்னன்னா already we have studied the short answer Snell's law. What is Snell's law? The ratio of the sine of the angle of the incident and the sine of the angle of the refraction is equal to the ratio of the refractive indices of two media. Okay, can you understand? Because listen here one நீங்க கவனிங்க. Sorry. Okay, because listen here, this is a interface. What is that? This is a interface. Okay, this is a interface. Okay, so you have to consider that this is a air medium. Okay, this is a air. Okay, air medium. This is a water medium. Okay, we know that water is the denser medium. Okay, water is the denser medium. What is the denser medium? Okay, and the air is the rarer medium. Okay, air is the rarer medium. Okay, rarer medium. Okay, so we got to pass the light ray. Can you understand? Water is the denser medium and air is the rarer medium. So air is the rarer medium, water is the denser medium. So you got to pass the light ray. You got to pass the light ray. So the light ray is traveling in a straight line. So the light ray travel from rarer medium to denser medium. So it will be bending. It will be bending. So this is a bending of light ray. This is a bending of light ray. Bending of light ray. Okay, bending of light ray or deviation. Okay, bending of light ray or deviation. Okay, it is called as a refractive index. Okay, so we have to find out the angle by using the normal line. Okay, why we have to draw the normal? Can you understand? This is a normal line. Okay, this is a normal line. This is a normal. Okay, because this is a why we have to draw the normal? So we have to separate the angle. Okay, for example, this is angle of incident eye. This is angle of refraction or angle of refraction. Okay, so this is a incident ray. Okay, this is a incident ray. Okay, this is a refracted ray. Okay, refracted ray. Okay, this is a incident ray. This is a refracted ray. Okay, this is a normal. Okay, normal is a 90 degree. Okay, normal. Okay, yeah, you understand? This is a basic concept. When the light ray travels from rarer medium to denser medium, it deviates towards the normal. Because the light ray travels from rarer medium to denser medium, air is the rarer medium, water is the denser medium. Suppose the light ray travel from water medium to suppose the light ray travel from denser medium to rarer medium.
the light ray, it will be deviation, so the deviation is away from the normal. Okay, can you understand? For example, for an example, there is a interface. Okay, interface. Well, there is a water. Okay, there is a water. Water is the denser medium. Air is the okay, water. Okay, there is a water. Water is the denser medium, and air. Okay, air is the rarer medium. So we got to pass the light ray. The light ray travel from rarer medium to denser medium. Okay. Light ray travel from rarer medium to denser medium. It will be bending. So the bending of light ray, it is called as a deviation light ray. So we got to draw the normal. Why we got to draw the normal? Because the angle is separated. Okay. So this angle of incident eye, this angle of refraction R, because it's a deviation away from the normal. Can you understand? This is a deviation away from the normal. It is a normal. This is a deviation away from the normal. Away from the normal. சொல்ல புரியுங்களா? நமக்கு வந்து லைட் ரே வந்து ரேர் மீடியத்துலேருந்து டென்சிட்டி மீடியம் ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு டிவியேஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதே இது பார்த்தீங்கன்னா லைட் ரே டென்சிட்டி மீடியத்துலேருந்து ரேர் மீடியம் போகும்போது நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, அதிகமாக இருக்கா. அதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது, அவே ஃப்ரம் த நார்மலாக இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ the light ray travel from denser medium to rarer medium, it deviates away from the normal. Okay, இது வந்து basic concept. So after that we got to do the numerical. Okay, we got to work out the numerical problem. Okay, so listen carefully. நம்ம தியரிட்டிக்கலாக படிச்சது நம்ம இந்த ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் மூலிமா. ஓகேவா? கொஞ்சம் கவனிங்க. அப்போ இல்லை Snell's law equation. What is Snell's law equation? Snell's law equal to sin I by sin R. Okay, sin I by sin R equal to mu2 by mu1. Already நமக்கு ஐயோட வேல்யூ கொடுக்குறாங்க. What is I value? I equal to 30 degree. Only நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? angle of refraction. Okay, அப்போ sin 30 degree. Listen here, sin 30 degree divided by sin R ஓட வேல்யூ தெரியாது. அப்போ what is the mu2 value? 1.5 divided by 1. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை அப்படியே நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1.5 into sin R which is equal to sin 30. ஓகேவா? அப்போ sin 30 தான் நமக்கு ட்ரிகோனோமெட்ரிக்ல sin 30 ஓட வேல்யூ ரொம்ப ட்ரிகோனோமெட்ரிக்ல உங்களுக்கு இது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ரிகோனோமெட்ரிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா sin θ equal to root of finger below by 2. ஓகே, root of finger below by 2னா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். இப்போதைக்கு நம்ம sin 30 ஓட ட்ரிகோனோமெட்ரிக் வேல்யூல பார்த்தீங்கன்னா sin 30 ஓட வேல்யூ வந்து 1/2. ஓகேவா? அப்போ 1.5. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin R equal to sin 30 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? 1/2. இந்த 1.5 வந்து நியூமரேட்டரா இருக்கு. அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும்? டினாமினேட்டரா மாறும். ஓகேவா? அப்போ 1 divided by 1.5. அப்போ நம்ம ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண நடக்குது. sin R equal to 1 divided by எவ்வளோமா 30 இருக்கும். அப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் டெசிமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? 0 வந்து நெக்லெக்டட் பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ 1/3. ஓகேவா? அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா only we have to find out the angle of refraction. அப்போ இந்த sin வந்து அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆகும்? sin inverse. ஓகே, அப்போ sin inverse okay, sin inverse 1/3. ஓகேவா? அப்போ sin inverse 1/3னா நமக்கு sin inverse 1/3 டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.3333. ஓகேவா? லிசன் ஹியர், 0.333 கிடைக்கும் கண்டினியூஸ். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு நம்ம sin inverse லாங் டேபிள். ஓகே, லாங் டேபிளில் இந்த sin inverseக்கு 0.33 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 19.45 டிகிரி. இந்த லாங் டேபிள் மூலியமாக தான் இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? So this is an important problem, so you have to listen carefully. Okay, next problem 2 பாருங்க. A beam of light passing through the diverging lens. Okay, நமக்கு diverging lensனாலே அது என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ்மா? concave lens. Okay, a beam of light passing through a diverging lens of focal length 0.3 meter appear to be focused at a distance 0.2 meter behind the lens. Okay, behind the lens find the position of the object னு கேக்குறாங்க. நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்ணனும்? position of the object. Okay, அப்ப கொடுத்திருக்க டேட்டாவை என்ன லிஸ்ட் பண்ணலாமா? அப்ப given பாத்தீங்கன்னா given நமக்கு f ஓட வேல்யூ எடுத்துவாங்க. ஏன்னா நமக்கு கான்கேவ் லென்ஸ்.
அப்போ கான்கேவ் லென்ஸ்னா என்னமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஆர் கான்கேவ் லென்ஸ்மா. ஓகே, this is a concave lens. Okay, concave lens. Because the two surfaces are bulged in. Okay, O is the optic center. This is the principal axis. Okay, நமக்கு என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் F is a object. Okay, F is a object. அப்போ நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா the beam of light passing through the diverging lens of focal length. Okay, இந்த focal length ஓட வேல்யூ கொடுக்குறாங்க, எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, 0.3 மீட்டர். அதே மாதிரி நமக்கு எதை ஃபைண்ட் பண்ணோம், 0.3 meter appear to be focused at a distance 0.2 meter. Behind the lens, find the position of the object. Find the position of the object na illa gavaniga. Okay, appo f oda value edavu, f oda value pathina -0.3 meter, -0.3 meter. ஏனா concave lens பொறுத்த வரைக்கும் listen here, this is a concave lens. Okay, concave lens, O is the optic center, this is the principal axis. அப்போ கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னா தெரியுமா, நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் எப்படி தான் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும், போத் ஆர் சேம் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் சைட்னாலே நமக்கு வேல்யூ எடுத்து தான் மைனஸ் தான், லெஃப்ட் சைடில் எடுது. பிகாஸ் நமக்கு கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் அண்ட் எரிக்ட் இமேஜ். வாட் இஸ் விர்ச்சுவல் அண்ட் எரிக்ட் இமேஜ் சொல்ல போறீங்களா, விர்ச்சுவல் அண்ட் எரிக்ட் இமேஜ். நமக்கு எப்போவுமே கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இமேஜும் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும். அதனால we got to indicate the value minus. Keep near mind. Okay, minus. Okay, அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாமா, அப்போ கவனிங்க. அப்போ next 0.3 meter appear to be focused at a distance. Okay, distance 0.2 meter behind the lens. Okay, behind the lens நமக்கு வந்து நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்ணோம், find the position of the V ஓட வேல்யூ கொடுத்தாங்க. what is the V ஓட வேல்யூமா, -0.2 meter. Okay, only நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்ணோம், U ஓட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் பண்ணோம். only you got to find out the U. Okay, அப்போ நம்ம U ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா தான், லென்ஸ் ஃபார்முலா. வாட் இஸ் த லென்ஸ் ஃபார்முலா, 1 or 2 times you have to read the question. அப்பதான் நமக்கு அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம கிளியரா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். திரும்பி சொல்றேன், கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆப்ஜெக்டும் இமேஜும் சேம் சைடில் தான் இருக்கும். ஓகேவா, நான் வந்து டயக்ராம் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக வரைகிறேன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து மறந்துடுவீங்க, நம்ம வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எடுக்க வேண்டிய வேல்யூ பாசிட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே நமக்கு என்னது ராங்காக ஆயிடும். ஓகேவா, அப்போ இந்த O is the optic center, this is the principal axis, F1 is the object and F2 is the image. ஓகேவா, அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் அதில் தான் கிடைக்கும், லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும். ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் அதோட வேல்யூ எழுதுமா நெகட்டிவ். Keep it because it is a virtual and erect image. What is a virtual and erect image? Okay, shadow. It is a shadow. Okay, what is the lens formula? Because the lens formula is here. The lens formula. What is the lens formula? 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. இதில் 1 by f ஓட வேல்யூ என்னது, minus 0.3 equal to 1 by, what is the v value ma, minus 0.2 minus 1 by u. Okay, நம்ம 1 by u ஓட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம். அப்போ we have to interchange the position. ஓகேவா, அப்போ இந்த மைனஸ்ல இருக்கு, இந்த வேல்யூ அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ்ஸாக மாறும். ஓகே, அப்போ 1 by u equal to இந்த வேல்யூ மைனஸ்ல இருக்கு, அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ்ஸாக மாறும். ஓகேவா, அப்போ 1 by minus 0.2 plus okay plus sorry okay minus 1 by 0.2 okay plus 1 by 0.3. ஓகேவா, இது அகைன் நீங்கள் அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. சரிங்களா, அந்த மைனஸை வந்து நான் மேலே இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, முன்னாடி பிஃபோர் ஓகேவா, பிஃபோராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 by u equal to, அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மைனஸ். ஓகே, இங்கே மைனஸ் மறந்துடாதீங்க, மைனஸ் 0.3. ஓகே, மைனஸ் 0.3 ப்ளஸ் 0.2 ஓகே டிவைடட் பை 0.2 0.3. இப்போ காமன் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 by u which is equal to, அப்போ அப்போ சப்ராக்ட் பண்ண வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் 0.1 டிவைடட் பை, அப்போ 0.2 0.3 மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்குது 0.06. ஓகே, இது வந்து அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 1 by u-வா இருக்கு. அகைன் நம்ம ரெசிப்ரோக்கில் மாற்றும்போது என்ன கிடைக்கும், u equal to 0.06 டிவைடட் பை minus 0.1. ஓகேவா, minus 0.1.
minus 0.1 ஓகேவா அப்போ அந்த 0 அப்போ நம்ம என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் ஓகே அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு can you understand மா 1 by u வந்து reciprocal மாற்றும் போது u equal to 0.06 divided by minus 0.0 minus 0.1 அப்போ நம்ம வந்து இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு can you understand இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணுறோம் 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே u equal to 0.06 0.6 minus 1 okay அப்ப நம்ம டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அதே சேம் வழிதான் அப்ப minus 0.6 okay meter okay அப்ப u ஓட வேல்யூ what is u value minus 0.6 meter okay minus 0.6 meter okay next கவனிங்க third problem a person with myopia can see the object placed at a distance of 4 meter if he wants to see the object at a distance 20 meter okay அப்ப என்னன்னா இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் myopia what is the myopia ma the myopia that person can see the object that person can see the nearest distance of the object but cannot see the farthest distance of the object okay that problem it can be rectified by using the concave lens can you understand let me repeat a person can be affected by the myopia so that problem it can be rectified by using the concave lens because the concave lens is a diverging lens it is treated by using myopia okay it's a short sightedness okay short sightedness okay அப்ப நமக்கு எழுதலாமா இதுல கவனிங்க இது ஒரு பர்சன் இருக்காங்கமா சரி ஒரு பர்சன் ஓகேவா அப்ப பர்சன் வந்து பி எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓகேவா அப்போ இருக்காங்கன்னா a person can see the nearest distance of the object okay அப்ப என்னன்னா ஒரு x equal to அப்ப nearest distance நம்ம என்ன எடுக்கலாம் x எடுக்கலாமா அப்ப x equal to 4 meter அப்ப அவங்க என்னன்னா they can see the longest okay they need to okay he can see the object for the longest distance okay அப்ப the longest distance உள்ள ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்கணும்னா அப்ப 20 மீட்டர் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் what should be the focal length of the what should be the focal length and the power of the concave lens கேட்காங்க okay concave lens அதோட கேட்காங்க okay he must be okay அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க ஓகே நான் இப்படி சொல்லிருப்பேன் you have to write the formula you have to substitute the value and find out the result as well as the mention the estimate also okay so what is the formula f equal to because the 20 meter is the y okay 20 meter is the y okay so what is the formula f equal to xy divided by x minus y okay so you have to substitute the value f equal to 4 into 20 okay 4 into 20 divided by 4 minus 20 okay 4 minus 20 அப்ப டிவைட் எவ்வளவு கிடைக்கும் 80 divided by minus 16 okay அப்ப டிவைட் பண்ணா f equal to f equal to minus 5 meter what is the estimate of focal length ma meter okay what is the estimate of focal length meter next what is the power of lens formula ma we know that p equal to 1 by f okay அப்ப p equal to 1 by f na p equal to 1 by f அப்ப 1 divided by minus 5 okay அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் p equal to அப்போ minus 0.2 what is the minus 0.2 can you understand minus 0.2 what is the estimate of a power of a lens ma diopter okay this is the end of the lesson today next class we will discuss about another interesting topic thank you